பாடாத பாட்டெல்லாம் பாட வந்தாள், காணாத கண்களை காண வந்தாள், பேசாத மொழியெல்லாம் பேச வந்தாள், பின் பாவை நெஞ்சிலே ஆட வந்தாள். பாடாத பாட்டெல்லாம் பாட வந்தாள், காணாத கண்களை காண வந்தாள், பேசாத மொழியெல்லாம் பேச வந்தாள், பின் பாவை நெஞ்சிலே ஆட வந்தாள், பின் பாவை நெஞ்சிலே ஆட வந்தாள். மொழியெல்லாம் பேச வந்தாய், உன் ஆசை நெஞ்சிலே ஆட வந்தே, உன் ஆசை நெஞ்சிலே ஆட வந்தேன். நம்ம பேரண்ட் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து நம்ம இவர் வந்திருக்கார், பிரசிடென்ட் மூர்த்தி, அப்புறம் கோபாலயா ஃபவுண்டர், ஜெகன் எல்லாரும் ஃபவுண்டர்ஸ், அப்புறம் செக்ரட்டரி மிஸ்டர் கோகுல், அப்புறம் ட்ரெஷரர் சதீஷ், அப்புறம் சுகர்லேண்ட் ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்காங்க, சுகர்லேண்ட் பிரின்ஸிபல் வந்திருக்காங்க, அண்ட் கேடி நம்ம கேடி ஸ்கூல்லேருந்து பிரின்ஸிபல் வந்திருக்காங்க. வி ஹேவ் 6 schools. ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக மிஸ்டர் வடுகுநாதன், டாக்டர் வடுகுநாதன் வந்திருக்கார். ஸோ அவரை வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ அவர் வந்து இஸ் அ போர்ட் சர்டிஃபைட் கார்டியாலஜிஸ்ட் இன் ஹியூஸ்டன், ப்ராக்டிஸிங் ஃபார் 25 years. ஸோ 25 வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சீஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் ஆஃப் மெமோரியல் ஹெல்த் சவுத் ஈஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் சீஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃபாக இருக்காங்க, பாஸ்ட் முன்னாடி இருந்தது. அதே மாதிரி மீனாட்சி டெம்பிள்லேயே அவர் வந்து பாஸ்ட் சேர்மனாக இருந்திருக்காரு. ஸோ இப்போ வந்து ஹி ஸ்டார்டட் அ சேரிட்டி மெடிக்கல் கிளினிக் கால் சேவா கிளினிக் அண்ட் பியர்லாண்ட் டெக்ஸஸ், which is operating for last 6 years. And patients வந்து Thursday evening வந்து they see that there, and they are also in the process of opening their new facility. இது தவிர அவர் வந்து தமிழில் ரொம்ப பேஷனேட். நம்ம தமிழ் இதில் கலாச்சாரத்துலேருந்து வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து இங்கே வந்து இவ்வளோ நாள் இருந்து ரொம்ப புகழ்பெற்று ஹியூஸ்டனில் புகழ்பெற்ற மருத்துவர். ஸோ அவரை கொஞ்சம் வரவேற்றலாம். எல்லோரும் கொஞ்சம் ஒரு கிளாப் பண்ணுறீங்களா? இது தவிர தமிழில் வந்து அவர் பட்டிமன்றத்துலலாம் நிறைய கலந்துட்டு இருக்காரு. அவருக்கு வந்து அவங்க ஒய்ஃபும் வந்திருக்காங்க, நாச்சு வடுகுநாதன், அவங்களும் வந்திருக்காங்க. தே ஹேவ் 2 children. ஒருத்தவங்க வந்து நித்யா, அவங்க வந்து MBA பண்ணிட்டு இருக்காங்க. முத்து, அவரும் கார்டியாலஜிஸ்ட். தே ஹேவ் 2 grandchildren. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் கமிங். சீஃப் கெஸ்ட் நம்மளுக்காக ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுவார். 2-3 ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன், ரொம்ப பிரமாதமா பண்ணாங்க பிள்ளைங்க. தமிழ்ல உச்சரிப்பு அவ்வளவு நல்லா இருந்தது. லெட்ஸ் கிவ் a big round of applause to all the kids and the proud parents. ஹியூஸ்டன் பெருநகர தமிழ் பள்ளி HTS தமிழ் ஸ்கூல் 2012 நிறுவி இந்த குறுகிய காலத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் வருஷம் படித்து தமிழ்
கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. 75க்கு மேலான டீச்சர்ஸ் வாலண்டியர்ஸ் சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. 6 இடத்துல ஸ்கூல், 7 இடம். இட்ஸ் இம்ப்ரூவிங் எவ்ரி இயர். So such a tremendous achievement in a short period. Congratulations and amazing achievement. Please give a big round of applause to the leadership, the vision for the founders and the board of HTS. Thank you. எனக்கு எல்லார் பேரும் தெரியல. இங்கே வந்திருக்கிறதுல வந்து அந்த HTS ஃபவுண்டர் இங்கே இருக்கீங்க, கோபால் கிருஷ்ணன் இருக்கீங்க, அது மாதிரி பிரசிடென்ட் மூர்த்தி, செக்ரட்டரி கோகுல், மற்றவங்க யார் வந்திருக்காங்க எனக்கு பேர் தெரியல. எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றி, வணக்கம். கேடி ஸ்கூல் பிரின்சிபல் சங்கர் கோபாலகிருஷ்ணன் அவங்க தான் என்னை வர சொல்லி இன்வைட் பண்ணாங்க. want to thank him for that. Miss Kairunisa PTC rep, Ramya Krishnamurthy treasurer, assistant principal, எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி, வணக்கம், பாராட்டுக்கள். So I just don't want to bore you. Have a lot of program ahead. Just 3 கருத்துக்கள் சொல்ல விரும்புகிறேன். முதல்ல வந்து நிறைய தடவை கேட்டிருப்பீங்க, ஏன் நம்ம தமிழ் கற்றுக்கணும், ஏன் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு தமிழ் கற்பிக்கணும், ஏன் நீங்கள் பிள்ளைங்க தமிழை கற்றுக்கணும் இல்லைங்களா? அது நிறைய பேர் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், தமிழ் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் லிவிங் லாங்குவேஜ் இன் த வேர்ல்டு. The oldest language, not one of the oldest, but is the oldest language. எத்தனை வருஷங்கிறது there is some இது இருக்கு, 2000லேருந்து 7000 வருஷம் சொல்றாங்க. Whatever that is, it is still the oldest language and we are proud to have that as our mother tongue. ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் உங்கள் மதர் டங்கை நீங்கள் கற்றுக்கும் போது தட் இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஐடென்டிட்டி. உங்களுடைய கல்ச்சரை நீங்கள் கற்றுக்கிறதுனால உங்களுடைய ஐடென்டிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுது. So it's very important to have your identity and your children to have your identity. So you are doing the right thing, continue to do that and I encourage everybody to do that. I don't know எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல, February 21st each year UNESCO celebrates International Mother Language Day. ஏன் செய்கிறாங்கன்னா that there is evidence, scientific evidence that நம்ம தாய்மொழியில் கற்றுக்கினாக்க அதுலேருந்து மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சிக்கிறதுடைய தன்மை இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நம்மளுடைய அறிவுபூர்வம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஓவரால் எஜுகேஷனல் அச்சீவ்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. So it works so many ways. So it's so important that we continue this trend which you are already doing and Paratical, please continue to do that. And இன்னொன்று ரெண்டாவது கருத்து, நீங்கள் வந்து கிராஜுவேஷன் ஸ்பீச்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸான கிராஜுவேஷன் ஸ்பீச் கொடுத்தது வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ், ஆப்பிள் ஃபவுண்டர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். அந்த கிராஜுவேஷன் ஸ்பீச்சை வந்து நானும் என் ஒய்ஃபு என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வேர் தேர் பிகாஸ் மை டாட்டர் நித்யா கிராஜுவேட்டட் ஃப்ரம் ஸ்டான்ஃபர்ட். ஸோ வி வேர் தேர் இன் தி ஆடியன்ஸ் and we heard the speech and it's been in YouTube and if you can go and search, it's one of the most searched and even every year it increases millions and millions of viewers. அவர் வந்து 3 கருத்து சொன்னார், அதில் வந்து 2வது கருத்தை மட்டும் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் நேரம் கருதி. He along with his friend founded Apple and first Mac computer in his garage and then over 10 years the organization he founded. From 20 years he started and at age 30 Apple was a $2 billion company. At that age 30 they fired him from Apple. He was just stunned because how can you get fired from the company you founded from scratch? Because he brought in a CEO which he thought he will do well. For 1 or 2 years that person did well, but subsequently they had a falling out. So that CEO had the whole board behind him and got Steve Jobs fired. So for 2 years he thought his life was gone. He was depressed and he thought that he wasted and he let everybody down because this firing happened very publicly. But after 2 years he realized that
his passion was computers, his passion was creativity in technology, so that did not die. So he did not lose his passion, it was still very much alive. So he realized, he did not realize then, but he said, the enormity of success puts a burden on you. When somebody succeeds enormously, then he has so much pressure that he has no time to think creatively. So he was just about having to manage the board and what's happening in a daily life. But when he got fired, he is not anymore successful. So the simplicity of his failed start, he had so much time. His mind was so light. He had all the time in the world to creatively think. So he came back to the drawing board and he started thinking what he can do next with nothing, no block anywhere, no pressure, he has no board meeting to attend, nothing to do. So he started thinking creatively again. And then he founded, in the next 2 years, he founded Next and Pixar. So Pixar created the Toy Story, which is still the world's #1 company in that industry. Then the Next merged with Apple and he became a CEO of Apple again. So what he wants to convey to the audience was that it is the fire in you which is so important. That whatever you are passionate, pursue that passion. It doesn't, the children, I'm talking to the children and the parents here, that they could do medicine, law, or they could do engineering, but you don't have to do this conventional fields. Anything you can do. You know, Vinay Reddy is a speechwriter for our president. The inaugural speech was written by an Indian boy. So there's no limit. You are in this world, United States, the opportunities sky is the limit. There's nobody is competing you. There is so much sun for all of us. So just go after the passion. Let the kids chase their passion. Let them go wherever they can go. But it's so important that they are passionate about something. Because sometimes you ask the kids, what do you want to do? I don't know. So I don't know is not the answer. But what you want, if you know, then they don't block that. Just let them proceed. So that's my second point I want to say. The third point I want to say is the health. Being a cardiologist, I don't want to end without saying something about health. So Steve Jobs died at age 56, 6 years after this speech. He thought he got a benign pancreatic mass removed, but it was indeed some form of pancreatic cancer. He eventually died. He refused to have a transplant. He did natural medicine and so on and so forth. And the point is that about a few weeks before he died, he said there's only one regret in his life, that he paid more attention to his health. So their time will come, every one of you will succeed tremendously. Because you are here, I can see the talent, and you are putting all your mind and heart in everything you are doing. You're going to succeed. But there a time will come that some things you have ignored in life, you cannot go back in time. And that's health. So if you let tens and tens of years of your, decades of your age go without paying attention to your health, at a time then that hits you, there's no time to go back. So that's why I'm saying, right at this young age, pay attention to your health. And American Heart Association says there's something called Simple 7. So it's called Life Simple 7. So if you follow this Simple 7, you will live well past 80 years of age. 80 years of age. 4 are modifiable behaviors which you can modify. They are like not smoking. I think that most people have achieved that. Healthy weight. That some of us have to work on it. Some of us have already achieved it. Some of us are way behind. So the BMI, body mass index, is 25 to 30. So if your BMI is not within that range,
achieve that. It's very critical and you can do it. Third thing is eating healthy. Again, for us Indians, carbohydrate is our enemy. Not fat, carbohydrate is our enemy. So limit all the amount of carbohydrate. 1 in 4 to 5 Indian is a diabetic. So you look around, every 4th or 5th person is either a diabetic or a pre-diabetic. So we want to avoid that. 4th is physically active. Have you found one of you in the first second? You found it? Okay. So the 4th is the physically active. I think you are living in an amazing community in KT. You have so much walking trails. So just do something for 30 minutes. Anything you do other than sitting in the sofa. Anything you can do for 30 minutes or 20 minutes every day or at least 5 times a week. So physically active. So these 4 are modifiable risk factors. You all know this. It's nothing new. I'm just enumerating that. 3 biometrics. Blood pressure. Your blood pressure should be in the right range. For the parents here who are 50 and up, check your blood pressure, please control itself. Cholesterol and blood sugar. These 3 biometrics, blood pressure, cholesterol and sugar. So you keep them under control. The first 4 modifiable things do. Life simple 7 if you do, you would live beyond 80 years of age. Healthily, not with a stroke. And you'll be surprised. You are not the only people, or we are not the only people who are not doing everything right. There's only 1% in the United States who have achieved all 7. So it's not easy. It's so easy, it appears, but not in practical terms. So, I mean, we are all in the same boat. We are all here to live a healthy life, whether we are Americans, Indians, South, North. But I'm just telling, as long as we live, we want to live healthily, and we don't want strokes. So this 7 follow, and teach your children, and the children have a thing that they follow you religiously, whether you like it or not. Everything you do, they are mimicking you, they are following you. So if you do the right thing, they will follow you. So you are inadvertently passing that to your message to your children. Thank you for asking me to come.